got it. And so you're recording everything, correct? Yes, yes, the stream will be recorded. And then, so we are on YouTube. So, Okay. yes, it will be recorded. Again. Okay, so I will stop this. And Laura, can you check if is correctly streamed, even if I stop the page? I'm stopping the page because, of course, otherwise I hear the voice. Voce, perfetto. Io non ti vedo. Mi senti? Sì. Non ti vedo su YouTube. Non mi vedi su YouTube. Se vai eccolo, eccolo qua, eccolo. Ok, adesso sì. Perfetto. Super, benissimo. Fantastic. Now we are set. I will share. I will share a presentation just to check if everything is okay. Is this one? Okay. And if I play this and slideshow, play from start. Here you are. Oh, great. It's in Italian. And then we check also the video that I will use. And this one. Share screen. This one. Can you see? I can. Fantastic. I know that guy. Ah, by the way, I forgot to share the audio. So do this again. Share screen, share sound. And here we are. Your medical team. And Okay. Fantastic. Perfect. So we are ready. all right. Let's wait. Okay, we are 9 minutes earlier, so we can take some rest. That's and right. Everything seems okay. Good. Good. And how are you doing? I'm fine. Yeah. And what about you? Yeah, I'm doing okay. Yeah, I actually I just had new blood work done yesterday because I talked about it just briefly. I just touched on it in my presentation. However, after all the recurrences last year, we had been looking into some other alternatives, and one of them that we had found was osimertinib Tagrisso, which there was a very small precision medical study being done to use osimertinib, which is normally used for non-small cell lung cancer, but it does cross the blood-brain barrier. And if you have the EGFR variant 3 marker, then there was some very limited evidence that it could be helpful for people with that. So when I had all my genetic testing done on my original tumor, and then on 2 other of the tumors, it showed that I had the EGFR variant 3, and in the last 2, it was a very high overexpression. So I ended up, we were able to track down the oncologist, and that's Dr. Lesser in North Carolina, and I was able to meet with him, and we were able to actually get the drug. And I had been taking it, so we tried every version of it. Normally you take the full dose, which is an 80 dose. And when I took that, unfortunately, it just destroyed my blood work, most especially my platelets. So we were doing that with temozolomide concurrently. So then we tried it. Okay, we'll stop the temozolomide and the osimertinib. It's also called Tagrisso. You might know it from that name. And
we stopped them both, let my body recover. Then we tried just the osimertinib, and again, same thing, blood work just smashed. So we went off everything again, let my blood work recover, and then tried a half dose of osimertinib. Again, same thing. So we were already outside the margins of, what was sort of the normal dose. So the last thing we just tried was doing a quarter dose, so a 20 dose. And so we did that for a week, and my platelets fell by 50 in only a week. So, it was just not sustainable. And so unfortunately, I just let Dr. Lasser know as well. And so he got back to me and said he's sorry that I can't seem to tolerate the drug. That's too bad, but he's really happy to know me and my story, and to keep him up to date, and and to keep him up to date on any of the work that I'm doing with the DC vaccine as well. So well, Ted, do you know that there is this new I would call this the correct term is focus ultrasound. yes, I've And heard about it seems that they are quite precise in opening for a while the brain blood-brain barrier. blood-brain barrier. So Yeah, and then focusing all the medication to the site and bubbling it up. yes. Yeah, no, that is amazing. Yeah, and yeah, we will see, because like we've talked about, I think a cocktail approach is what's going to be needed, because even if you're MGMT methylated, the amount of temozolomide that actually gets to the tumor is very tiny. I think it's only like about 8%. So meanwhile, you're hitting your whole body with this drug, but only a tiny portion is actually making it to the actual GBM. So I think stuff like this, it's all part of that, doing it in a way that where we can combine things and get a greater effect than any one of them on their own, because it's multiformy. So as a result, it's so non-heterogeneous that we can't just think that one thing is going to do it, because in it itself, in its own name, is multiform. So yes, multiform. yeah. So yeah. But you are great. You are really great. Thank you. And you are an example in the sense that if you want to fight with success this disease, you have to be you have to become an expert. Your own, how do you say, your own advocate. That's right. Yeah, I'm a firm believer in that, because otherwise you're kind of just on the lazy river floating around on the stream, and the current will take you where it's going to take you. Like I say sometimes, grab an oar and paddle your way. You might be able to make a difference. Maybe nothing happens, but at least you'll know that you did your best. Yeah. So what's the time in Canada now? Oh, right now it's 9:57 a.m. Wow. Yeah. So it's we're not on bad. the I was thinking is even was sooner, but I mean you're right. It's okay. Yeah. So we're on the West Coast. If we were in Toronto, then it would be about 12:58, almost 1 o'clock in the afternoon. And if we were in Newfoundland, which is our furthest point away from us, then they're 5.5 hours ahead of us. Fantastic. Yeah. Yeah. So we are coming close to 7. Right. Sounds good. Yeah, actually, in 2016, I did my first ever trip to Europe with my kids and my mom, and one of our stops was Venice. Wow. So I wasn't too far from you. No, it's really close. Is I would say
if you drive fast, is about 1 hour and a half. Oh, okay. Oh, great. Well, So maybe someday, Robbie. yes, yes, you have to. I'm waiting. That's all right. And then we can say things like "Mamma mia" and stuff like that. See, I did a little homework. I know a couple things. I know grazie, Grazie. Grazie. Yeah. which is, I think, Which is thanks. Thanks. Yeah, yeah. So there you Good. go. And ciao, which is hello. Which is or by good hello morning. and or hi. Oh, hi. Okay. Hi. There you go. See, I'm getting a language lesson at the same time. That's right. So Well, now, I'm pretty happy that you've done this, Robbie, and for all of the things that you're doing, because it makes such a difference. You know, you'll never know how many people can potentially benefit from what you've already done. It's just amazing because you have a wealth of information and other people's stories, and all those different stories, you never know who that's going to connect with. And somebody can be going through something and then they get inspired just by one of those stories or multiple. Yeah. no, So, you're right. good job. You're right. What we are doing now, I will tell in few minutes. I hope to be able to meet the deadline, which is a self-established deadline. I would really like to launch this glioblastoma navigator, which is I think a better and open version of the virtual trial database by Mozilla Foundation. Right. I would like to be able to launch this by the 15th of December. Oh, wow. It will be 4 years from when Emanuele went to other nicer places. And I would be really happy to be able to do this by that date. But anyhow, I will tell something now in the conference. Sounds great. Good. I think we can wait. I mean, by the way, the conference, as you know, is registered, and so the stream will stay available on the YouTube channel, and will be also published on the website. So many people will have the chance to look at it and enjoy your presentation. I think it's a good idea if we wait a couple of minutes more before starting in order to permit people to join. Someone will join on Zoom, and someone will look at the stream directly on YouTube. Great. So Great. okay. And do you know how many people approximately will be here? I really don't know. Normally, the conference, this kind of conference, are at the end. The stream is because sometimes the person are doing many things, so it's not easy to have everyone here in the specified time. No, so at the end, in the average, the conference that we have done till now have been seen by 700 people, 750 people. So, I mean, it's a good reach. Yeah, that's very good. No. Okay. At the moment we are in 11 here, and probably an equal number is on YouTube.
but we are okay. Hello. Okay. I think we can start. So I welcome Ted Taylor, which is the special guest of today. It's really a pleasure to have Ted here today. Let me share a very short presentation before starting with Ted. What I will do is to translate everything in the other language, okay? So I will just Ted, say this also in Italian, ok? Ho detto, insomma, ho dato il benvenuto a Ted Taylor, che è l'ospite di questa conferenza. Adesso partiremo con una presentazione e poi, diciamo, ogni cosa che verrà detta in inglese sarà tradotta in italiano e viceversa. Ok? Allora, I share the screen, condivido lo schermo. Ok. Here we are. Quindi oggi parleremo della storia di Ted. Ted ci racconterà la sua storia. Ted ha il glioblastoma dal 2018. Ha una forza straordinaria e ha scelto un percorso molto interessante. Parte di questo percorso è collegato anche alla medicina di precisione. Ma la cosa più importante è che ha sviluppato questo sito che si chiama Glioblastoma Guide, di cui vi parlerà ben presto, in cui racconta e dà consigli sul glioblastoma. So Ted, and for the English people connected, Ted, today the conference is dedicated to Ted Taylor, and to his story. The story is, I mean, I would say Ted is really fantastic, a fantastic guy. He has got glioblastoma in 2018 and has developed this glioblastoma guide, which is a website where he gives information to the people who has the glioblastoma. Okay. The speaker is Ted, and I will just tell something about the glioblastoma.it ODV, which is our volunteer organization. Then Ted will tell us his story through a video. Then there will be a section of question and answer. And in this session, Ted will reply in real time to your request. And at the end, I will just cheer you and close the works. Allora, dicevo che oggi, diciamo, il programma è molto semplice. Io racconterò qualcosa in realtà lo sto già facendo, sulla organizzazione di volontariato glioblastoma.it. Poi, diciamo, ci sarà una sessione in cui Ted, attraverso un video che tradurremo, racconterà la sua storia. Alla fine ci sarà una sezione di domande e risposte in cui Ted risponderà in tempo reale alle vostre domande. E poi alla fine ci saluteremo. So,
Glioblastoma.it is a volunteer organization, was founded due to the fact that in 2019, due to the fact that in 2018, Emanuele, my 20 years old son, died due to a glioblastoma. On the left, you can see a set of pictures from a magnetic resonance of a patient, of different patients with the glioblastoma. You all know that glioblastoma is a very complex tumor. Is on the brain, so in the brain, and is multiform, so it's different kind of cells, and so it's very difficult to win. Anyhow, we are trying to do more or less what Ted is doing with this organization. We are trying to give information to the patient. I would say that this organization is dedicated to the patient. This is a website, is maintaining a website and other services. This is the picture of the website. The website has over 200,000 users. 2/3 are coming from Italy, but 1/3 is coming from all over the world. Quindi diciamo che glioblastoma.it è un'organizzazione di volontariato fondata in realtà nel 2021, quindi lo scorso anno, ma il sito web che diciamo che è stato sviluppato in seguito insomma, in memoria, diciamo, di Emanuele, che è il mio figliolo, che purtroppo se n'è andato per un glioblastoma nel 2018. Diciamo, il sito web è attivo dal 2019, da luglio 2019. L'associazione, l'organizzazione di volontariato dà soprattutto informazioni ai pazienti e ai caregiver. E direi che la cosa rilevante è che in questo momento abbiamo oltre 200.000 utenti, visitatori del sito. 2/3 arrivano dall'Italia e 1/3 arriva dal resto del mondo. Quindi direi che possiamo iniziare. L'ultima parte sarà dedicata, come vi dicevo, alle domande e risposte. So let's start with the video, which tells your story. It's a fantastic video. Congratulations for this, is very good quality. So I will stop this stream and I will share your video. Again, I think you can see the video now. The picture of Ted with the background, a fantastic background. I suppose this is a mountain in Canada. It is. Ok, so let's go. Presenterò quindi questo video, diciamo il video è in inglese, io lo tradurrò in italiano. Ok? Good, we can go. Let me know if you hear good in a very good way. I mean, the quality of the audio is good. Okay, let's see. First, I would like to thank Robbie and www.glioblastoma-multiform.it for inviting me today to the conference. I look forward to sharing some information, and I hope that it can help you, your medical team, and your family in making more informed decisions. Thank you. Ok. Ted mi ha ringraziato per averlo invitato e oggi ci darà delle informazioni che spero siano molto utili per voi, quindi diciamo per i pazienti e caregiver di glioblastoma,
e il team medico che vi segue, a cui ovviamente potete riportare queste informazioni. Hello, I am Ted Taylor, and I am a glioblastoma multiforme survivor. Today is September 28th, 2022, and I'm going to be discussing my miracle in the making. I am a single father with 3 children, and I was diagnosed with glioblastoma multiforme on October 24th, 2018. I am still here and will have reached the milestone of 4 years on October 24th, 2022. This is my story. The diagnosis. Ok, Ted, diciamo, si è ammalato di glioblastoma nel 2018, sono già passati 4 anni, lui, come vedete, è ancora qui, è un padre single di 3 figlioli, e adesso ci racconterà la sua storia. Initially, I started getting very terrible headaches. Some of you that have had this before, you'll know what I'm talking about. These are glioblastoma headaches, and they are unbelievably painful. I went through this for a period of about a month and a half. During that time, I had gone to the emergency at the hospital twice. Each time they sent me home. I also Ecco, preferisco fare delle interruzioni frequenti. Allora, sostanzialmente tutto è iniziato con dei mal di testa molto forti, e chi ha avuto il glioblastoma sa di cosa Ted sta parlando. Sono mal di testa insopportabili. In questo periodo è stato anche ricoverato 2 volte, diciamo, al reparto di emergenza dell'ospedale locale, e alla fine ha ricevuto la diagnosi. went to my doctor, and he too was not able to do much, and he said just to go home and it should clear up. Il medico che insomma, che l'aveva ricevuto, in pratica lo ha mandato a casa dicendogli sostanzialmente di rilassarsi. After the month and a half was up, we went back to the emergency, and this time demanded a scan. They were able to give me a CT scan, and we were shocked to find out that I had a very large tumor. Dopo un mese e mezzo è ritornato, diciamo, al reparto, insomma, al pronto soccorso, e questa volta gli hanno fatto finalmente una tomografia computerizzata, e lì è venuto fuori che aveva una grande lesione, insomma. You can see here the very angry large tumor that is on the slide. And that tumor was about the size of a large egg, and that's what was causing so much pressure in my head. Yeah. The actual doctor that was seeing me in the emergency, he knew of a surgeon and an expert who was in GBM. And Diciamo che vedete, questa è proprio l'immagine del tumore di Ted, del glioblastoma di Ted. Vedete che diciamo, è delle dimensioni insomma, piuttosto grosse, di un grosso uovo, ma c'è anche molta infiltrazione, vedete, quindi tra l'altro una cosa molto importante è, diciamo, la linea che separa la parte sinistra dalla parte destra del cervello, e vedete che c'è una grossa deformazione. Questo causava i forti mal di testa di Ted. Ted, I was just saying, noticing that the median line is quite deformed, and this also is something which is not good in general, okay?
So what he did is he called him and scheduled me for an appointment the next day. I went to see the doctor the next day, and when I saw the surgeon, he saw the images and he said, okay, we need to schedule this as soon as possible. Il medico che aveva esaminato la sua tomografia, in sostanza, diciamo, gli ha passato il contatto di un chirurgo, quindi ha schedulato l'appuntamento col chirurgo. Il chirurgo ha guardato anche lui le risonanze, insomma gli scan, e sostanzialmente ha stabilito che era necessario fare un'operazione per diciamo, organizzare l'operazione in tempi brevi, insomma. We scheduled the surgery for October 31st of 2018, only 6 days later. And this is where my research began. Diciamo che, come avete visto, l'esame in ottobre, 6 giorni dopo l'ingresso nel reparto di emergenza, in pratica ha avuto l'operazione, e lì è il momento in cui la sua ricerca di una soluzione, diciamo, al problema, al glioblastoma, è iniziata. Quindi Ted si è messo subito a cercare, conoscendo la gravità della malattia, cosa si poteva fare. After coming home from my surgery, I was in recovery and preparing for what was to come with the radiation and chemotherapy. At this point, I was starting to do quite a bit of research. On one afternoon, it was quite unusual, but I sat down and turned on the TV, and it had been set to the channel where the news was on, and it so happened that the afternoon news was playing. At that moment, the next story that came up showed that the FDA had just approved a brand new drug, and it was for treating cancer. I was quite interested, obviously, and at that moment, it started scrolling through a list of different cancers, and one of them was glioblastoma. I was shocked because there just hasn't been a drug like that before. Ted, appena ritornato a casa, ha cominciato subito a fare delle ricerche, e mentre stava guardando la televisione, così per caso, quindi ha visto che a un programma televisivo stavano parlando proprio di un nuovo farmaco, il Vitracvi, tra i tumori in cui si era dimostrato efficace, c'era anche il glioblastoma. E ovviamente questa cosa, aver acceso la televisione, aver visto questo programma che parlava di questo farmaco, ovviamente ha colpito molto Ted. Ecco. So I put the show on record, and I watched it a couple of times, and then I dug into it a little bit, and I was able to find out that unfortunately there was only a 1% chance that I would actually have what is called the NTRK 1, 2, or 3 marker, but I had to have my tumor genetically tested. In sostanza, Ted ha guardato più volte questo video che aveva registrato, e aveva scoperto che c'era solo l'1% di possibilità di avere la mutazione che, diciamo, ha citato, però diciamo, è illustrata anche nelle pagine successive. Questa mutazione era la mutazione in cui questo farmaco, il Vitracvi, è efficace, ma la possibilità appunto era solo l'1%. So what I did at that point was I brought the drug, which is called larotrectinib or Vitracvi. I brought that to one of my oncologists, and he said, I will look into it right away. We found out soon that it was not available in Canada, but step one was that I needed genetic testing.
ne ha parlato subito col medico e il medico si è messo subito al lavoro, è stato molto, molto disponibile, ma quello che era necessario era fare un test genetico del glioblastoma, insomma, del suo specifico glioblastoma per vedere se era adatto. E quindi si sono messi subito al lavoro. He was able to organize and get some initial Ah, scusate, mi sono dimenticato di dire che il farmaco non era disponibile in Canada, ma solo negli Stati Uniti. local genetic testing done. However, this would not be very thorough, and I talked to another of my oncologists, and he recommended that I try Foundation Medicine and the Foundation 1 test. Il test che Ted ha cominciato a guardare che tipo di test genetico poteva fare. I test forniti dall'ospedale locale non erano sufficienti a Ted hanno raccomandato di fare il test di Foundation Medicine, il test si chiama Foundation 1. They're based in Cambridge, Massachusetts. The initial results that came back from the local testing was a bit confusing because both the foreground and background tested positive and we didn't know what that meant. My oncologists and pharmacists, they made an application to Health Canada. At this point, we were working with Health Canada and they gave approval under the Special Access Program, and I was the first patient in Canada on larotrectinib. I risultati dei primi test erano un po' confusi. In ogni caso, come sapete, per accedere a un farmaco che non è fornito dal sistema nazionale locale, è necessario fare domanda al sistema sanitario locale. Quindi Ted e il suo medico hanno fatto domanda, e poi sostanzialmente dopo aver ottenuto questo report di Foundation One c'era semplicemente l'1% di possibilità che il glioblastoma di Ted avesse la mutazione NTRK1. In order for Bayer to supply the drug, they needed the report from Foundation 1. But as we had already had that underway, we were able to receive it the next day after they made the request. It was unbelievable and one of the first steps in my miracle in the making. But I was in the 1% category and I was NTRK1 positive. Il giorno dopo la domanda hanno ricevuto la risposta da Foundation One, il report, e incredibilmente, e questa è parte del miracolo, perché diciamo Ted vede la sua storia come miracolosa, e in effetti lo è. Se vedrete quante coincidenze ci sono, sostanzialmente Ted aveva questa mutazione. This was thrilling news. At that point, the drug process started and we were able to get things moving. So Bayer got it arranged and it went from the United Kingdom to Germany and then to Vancouver, where I'm based. In pratica, diciamo, Bayer ha approvato diciamo, è partito il processo per fargli avere rapidamente la medicina, che è passata da Cambridge alla Germania, alla fine è arrivata a Vancouver, dove Ted risiede. I awaited the shipment at the pharmacy with my dad, and we were able to take it home, and then I was able to begin the treatment the next day, which was on Good Friday of 2019. Sostanzialmente racconta che è andato a prendere la medicina con suo padre, e il giorno successivo ha potuto prendere la medicina ed era il 2019, un venerdì. Something that is very rare with glioblastoma is hope. There often isn't very much.
In this case, with this drug, larotrectinib, there was a whole new level. In their testing and in the trials, the efficacy has been 75% of patients respond to the drug, and an overwhelming 22% respond completely. Nothing like this. Una cosa importante è la speranza, no? Nella lotta contro il glioblastoma. La cosa interessante è che questo farmaco aveva dimostrato un'efficacia al 75% e una risposta completa per il 22% dei pazienti. Had ever been seen before. In the past, temozolomide had been the largest breakthrough in 15 years, and it provides weeks of benefit for most patients. The standard of care is 14.6 months for my median survival time. That's with all the achievements in human history up to this point. There is no cure and a high rate of recurrence. Only 25% of patients survive more than 1 year. And the U.S. National Center for Biotechnology Information, the NCBI, lists long-term survival beyond 3 years limited to less than 2% of patients. In other words, 98% chance that you will not make it. Ecco, ovviamente questi risultati sono eccezionali se confrontati con quello che succede per la terapia standard che usa il temozolomide, che tra l'altro era stato, quando è stato introdotto il temozolomide, erano 15, diciamo, è stato un breakthrough, quindi è stato un risultato eccezionale, è stata considerata il risultato più rilevante degli ultimi 15 anni, ma effettivamente dava un allungamento della sopravvivenza solo di poche settimane, insomma. Quindi, diciamo, stiamo parlando di sostanzialmente una sopravvivenza mediana di 14,6 mesi, quindi solo il 25% dei pazienti per un glioblastoma riesce a sopravvivere più di un anno, e secondo il Centro Nazionale di Biotecnologia, di Informazione sulla Biotecnologia negli Stati Uniti, il tasso di sopravvivenza a 3 anni è meno del 2%, significa che il meno del 2% delle persone riesce ad arrivare a 3 anni di sopravvivenza dalla diagnosi. Quindi significa che il 98% delle persone non ce la fanno a raggiungere questo risultato. This news of the larotrectinib, with its efficacy, was certainly good news and provided a lot of hope to my family and myself. Side effects and adjustments. Ovviamente questo ha dato molta speranza e molta forza a Ted e alla sua famiglia. Effetti collaterali e, diciamo, accorgimenti. I took Vitrakvi 2 times per day with breakfast and dinner daily. The side effects are that it increased my liver enzymes substantially, my AST and ALT. These are the liver enzymes, and in my research I had seen that in the trials, some patients had to stop taking the drug because their liver enzymes had gone too high. So I'm a big proponent of being your own best advocate. So in this case, I did that, and I advocated for myself. And what I did was, I did further research to see how could I clear this up? How could I make it so that my ALT and AST numbers would come down? And what I had seen was that if I increased my water intake and also some sunshine, which would increase my bilirubins, that this could offset some of that. Allora, la cosa interessante è che Ted prendeva il Vitrakvi 2 volte al giorno, no? A colazione e a cena.
Leggendo agli effetti collaterali di questo farmaco si era accorto che ha degli effetti sul fegato e sugli enzimi del fegato, la AST e la ALT, e facendo la sua ricerca personale, quindi il suo grande suggerimento è quello di cercare di essere i propri consiglieri, quindi cercare soluzioni ai problemi che man mano si presentano. Ted, ad esempio, ha scoperto che per evitare di avere questi effetti collaterali che hanno bloccato, diciamo, hanno costretto alcuni pazienti a smettere l'assunzione di questo farmaco, proprio per gli effetti collaterali sugli enzimi del fegato, in sostanza lui ha scoperto che bevendo molta acqua, 3 litri, 4 litri, 5 litri di acqua in un giorno, e aumentando l'esposizione al sole, sostanzialmente questo aveva degli effetti sulla bilirubina e in qualche modo permetteva di compensare diciamo, gli effetti sugli enzimi. As a result, I adjusted my water intake. First, I was doing 3 liters of water a day, and this did not have an effect. I switched to 4 liters of water a day, and after another week of testing my blood, we had seen a substantial drop. We thought, okay, well, I'll try even more. So I went up to 5 liters of water a day. But unfortunately, this had a negative effect, and they started going back up again. And I think I was overtasking my liver at that point. In pratica ha iniziato con 3 litri di acqua al giorno e si era accorto che non cambiava molto sugli esami legati insomma, agli effetti su questi enzimi. Quindi è passato a 4 litri e ha visto che in una settimana i livelli di questi enzimi erano andati molto, molto giù. Poi ha detto, beh, probabilmente prendendo 5 litri le cose vanno anche meglio. In realtà si è accorto che andavano peggio e quindi sostanzialmente stava spingendo un po' troppo insomma, influendo troppo sul suo fegato, e quindi, diciamo, in qualche modo ha deciso di ritornare ai 4 litri. So we switched back to 4 liters of water a day, and the results were excellent. In this slide, it is showing my ALT numbers on my blood work. And you can see that there is actually where the curve goes parabolic. And that's where we were very worried that I was going to be taken off the drug. But again, self-advocacy and adjusted the water intake, and you can actually see where it drops down and then stabilizes as a normal number. The next slide is my AST numbers. And you can see the same thing occurred with the AST. Again, they went parabolic when I started taking larotrectinib, and then when I made the water and sunlight adjustments, it was able to drop and go back to a median area and stay within the safe zone for the whole period of time that I took the drug. Vedete i due grafici che abbiamo visto raccontano quello che stava succedendo al suo ALT e AST, no? Che sono le abbreviazioni dell'AST dell'aspartate aminotransferase, e l'altro enzima era l'alanina aminotransferase. Ok? Lui monitorando è riuscito a trovare appunto il livello ideale dell'acqua da assumere. Ok? Water and sunlight adjustments, it was able to drop and go back to a median area and stay within the safe zone for the whole period of time that I took the drug. So remember always, be your own best advocate. Quindi il consiglio è fate voi da consiglieri, se potete, di voi stessi. Adjustments. If we compare larotrectinib against the standard of care, we can see that in my case, my temozolomide reaction to my immune system with my red, white, and platelets
all were very badly affected. In fact, I needed 6 platelet transfusions over the next 5 weeks when I finished my initial dose of temozolomide. They actually had to pull me off of the temozolomide before we completed the first course. In pratica un altro effetto collaterale era che in concomitante sostanzialmente Ted ha assunto il temozolomide mentre faceva la radioterapia, e questo invece ha avuto degli effetti collaterali su suoi globuli rossi e bianchi, il che ha richiesto 6 trasfusioni per riuscire a compensare gli effetti negativi. Perché, diciamo, era in una situazione in cui avrebbe dovuto, non sarebbe riuscito a completare il ciclo di terapia. With radiation, I had received 60 grays of radiation, and I was told 100% that I would lose the hearing in my right ear. The day before we were to begin my radiation treatment, my radiation oncologist called and said that due to my personal situation and the size of the tumor, that he felt that it was a better idea if we increased the radius of the radiation zone by an additional 2.5 centimeters all the way around the tumor. That would result, unfortunately, in me losing my hearing in my right ear. Sostanzialmente, per dove era posizionato il tumore, quando è stata pianificata la radioterapia, ovviamente l'idea era di riuscire a coprire una zona più ampia del tumore stesso, per ridurre ovviamente la possibilità di ricorrenze. Però facendo questo, prendendo una zona di altri 2 centimetri oltre il tumore, il suo radiologo gli ha detto che probabilmente avrebbe perso l'udito. Now, I can explain that when I was halfway through the radiation treatment, I did lose the hearing in my right ear. That night, I prayed, and when I woke up in the morning, my hearing was restored, and it's been back ever since. Quello che è successo è che mentre stava facendo il trattamento, effettivamente, a un certo punto, Ted non sentiva più del suo orecchio destro. E durante la notte ha pregato molto, e la mattina, quando si è svegliato, l'udito all'orecchio destro c'era di nuovo e non è andato più via. So, I'm not the same person that I was, but I'm blessed to be alive. I still have my calm and friendly personality, which they told me would not be usual under the circumstances with the size of the tumor, the amount of radiation that I had to receive. Sostanzialmente, ovviamente si ritiene benedetto perché per quella dimensione del tumore diverse persone, insomma diversi medici gli hanno detto che è veramente difficile riuscire a mantenere la personalità e tutte le funzioni sostanzialmente che Ted ha ancora. But I'm able to parent my children and continue on. Also, with the chemotherapy, I did have a lot of the symptoms. I did have some hair loss. I had definitely nausea and vomiting, and my blood work was greatly affected. Ovviamente ha avuto degli effetti collaterali, anche con la chemioterapia. Diciamo che ha perso i capelli e comunque ha avuto anche altri effetti collaterali. This next slide shows the liquid versus the capsule version on larotrectinib. On April 19th, 2019, I started on the capsule version of the Tracv. And on September 7th, 2019, I started the liquid version. The reason this took place is that I was taking the capsule under the Special Access Program,
But Health Canada actually approved the drug for Canada on July 31st, 2019. But their approval was only for the liquid version. Sostanzialmente qui vedete due versioni del farmaco, il Vitracqui, una liquida e l'altra l'altra in pastiglie, solide. Quello che è successo è che lui aveva iniziato in aprile con la versione solida, e a settembre, 7 settembre 2019 è passato alla versione liquida. Perché? Perché nel frattempo il Canada a luglio, il 31 luglio 19, aveva approvato il farmaco, ma nella sua versione liquida. This made sense because they approved it for all Canadians, and in that case there would be some pediatric patients, and they cannot take the full dose of the capsule, so you can adjust the dose using the liquid. La ragione, diciamo, la versione liquida ha dei vantaggi, soprattutto in ambito pediatrico, perché in sostanza non possono prendere i bambini la dose del farmaco intera, e con la parte liquida riesce a dosare meglio. However, it was not very good for adults because the liquid has to be kept within a very tight temperature range, which meant that I was anchored to my home because I could not go out and risk spoiling the medication. So any trips with my children or just going on an outing, these all became very major issues. So questo andava bene per i bimbi, però non andava bene per gli adulti, perché la versione liquida deve essere mantenuta a temperatura, e questo impediva sostanzialmente a Ted di, ad esempio, andare fuori con i suoi figli e così via. I worked with Health Canada and spoke with them and spoke as an advocacy person for the drug, but also with Health Canada, I spoke to them and advocated for all other people that were on it that the capsule version is much better for adults. And it was approved through Health Canada, and I was back on the capsules in December of 2020. Questo ovviamente non andava bene, e Ted, assieme a un patient advocate che insomma si occupa di difendere i diritti dei pazienti, ha presentato istanza al sistema sanitario canadese, spiegando che la versione solida era molto meglio per gli adulti, e alla fine ce l'ha fatta. Insomma, questa è stata approvata. Scans and results. When I had the tumor originally, it was so large that it had actually shifted the midline in my brain. You will be able to see that in just a moment. Now the tumor had been shrinking, and the personal impact on me with taking larotrectinib is that this is saving my life. You can see on the next. Sostanzialmente avete visto prima la dimensione del tumore di Ted, che ovviamente addirittura spostava la linea mediana. L'effetto del farmaco è stato eccellente, e lo possiamo vedere proprio qui a confronto. Slide here, the very large tumor that we had initially, and on the upper left slide you can see how the midline had shifted on my brain. On the right you can see after being on larotrectinib and after the surgery and the temozolomide as well. The area highlighted in red is showing now where the tumor used to be, and you can see how things have much improved and that the area is starting to stabilize and that the midline shift is gone. Vedete, in pratica avete visto, vedete qui l'immagine che mostra chiaramente la differenza è impressionante. Vedete che adesso non so se la vedete a destra o a sinistra, insomma, ma io la vedo alla mia destra. In pratica il tumore se n'è andato, insomma. In pratica questo farmaco gli ha salvato la vita.
Ok, ok. 1 in every 100 people will likely as well. The area highlighted in red is showing now where the tumor used to be, and you can see how things have much improved and that the area is starting to stabilize and that the midline shift is gone. Out of all the people watching this, 1 in every 100 people will likely test positive for this drug. And in some cases with pediatric brain cancer, the percentages are much higher. And with other types of cancer, because Vitrakvi works with all solid forms of cancer as long as you have the NTRK1, 2, or 3 marker. So get out there and get genetically tested. In cases of breast cancer, there are some where it's almost 100% of cases. So it's very important to get tested no matter which form of cancer that you have. And with glioblastoma, yes, there's a lower chance, but with pediatric, there's a higher chance. Sostanzialmente questo farmaco funziona molto bene se si ha questa mutazione. Ora, nel caso del glioblastoma, in realtà il farmaco funziona su tutti i tumori solidi, ma per il glioblastoma la probabilità di avere questa mutazione è l'1%, ma la probabilità è molto più alta nei tumori pediatrici solidi e in altri tipi di tumore in altre parti del corpo. So it's worth getting tested, and who knows, it may not be Vitrakvi that you test positive for, but it could be some other drug that's coming up. So, Quindi suggerimento, fate fare il test genetico completo, perché magari siete adatti al Vitrakvi, ma magari siete adatti anche a altri tipi di farmaci. Si tratta proprio è la cosiddetta medicina di precisione. I urge everybody to get tested. The future of medicine is to get tested genetically. No matter how up to date our oncologists are and our doctors, they simply cannot know every new drug or treatment out there. Futuro è la medicina di precisione, quindi fare il test genetico. Non importa quanto siano aggiornati i nostri medici, è importante che noi lo facciamo. Research and become your own best advocate and work with a receptive oncologist. Personal Sostanzialmente il consiglio forte di Ted è fare proprio i propri consiglieri, il personal advocate, no? Perché? Perché sostanzialmente qualche volta non tutti i medici sono aggiornati è anche difficile essere aggiornati su tutte le possibili mutazioni, ma facendo il test genetico si può avere qualche informazione e questo ovviamente ci può salvare la vita. impact. What is the personal impact of Vitrakvi on my life? I can tell you that it has saved me, but also I can tell you that it made me feel even more so that I needed to give back, that I needed to tell people about this and about other possibilities. It's not as though this is going to cure everybody or that there's some kind of magic. It's simply information that we can use with our family and medical team to have all the options available to us so that we can make the best decisions possible. Il suo consiglio, questo farmaco ha avuto un impatto personale anche su Ted, gli ha fatto capire che doveva ritornare qualcosa, ritornare informazione agli altri, e questo e tanti altri consigli. Be your own best advocate. And I wanted to help others, so I'll get into that a little bit later because I've done some things to try and help others. In addition to doing larotrectinib and Vitrakvi, I have done other adjunct therapies, including the keto for cancer diet. I have also taken boswellia, and I took that all throughout my radiation therapy. They told me that everybody that gets radiation therapy in this amount, they will end up going on dexamethasone to reduce the swelling and so that they can handle the rest of the treatment. In my case, I had been taking boswellia throughout, and I never had to go on
dexamethasone. Come sapete, Ted ha fatto tante altre cose e adesso ce le racconta insieme, no? Come terapie aggiuntive. Beh, intanto ha fatto la dieta Keto for Cancer, una dieta chetogenica. Poi ha preso la boswellia al posto del cortisone, insomma, desometasone. Perché? Perché ovviamente il cortisone riduce l'edema, ma lo fa anche la boswellia. So this is just more information for you. I get regular Scusate, la boswellia ha meno effetti collaterali ovviamente del cortisone. exercise. I stay at peace. I have some relaxed time each day. I go on walks with family and friends. I have some quiet time. And I have looked into and researched other areas. Ted ha fatto ipertermia, ha fatto anche molto esercizio, ha cercato di essere rilassato, di stare con gli amici, insomma, di passare del tempo piacevolmente. Ma ha fatto anche ulteriori ricerche. Including osimertinib or Tagrisso with the EGFR variant 3 marker, which I'll get into more. I've looked into checkpoint inhibitors, including PARP, P-A-R-P. And that is a possibility where they're doing studies right now that when temozolomide stops working, if you take the PARP inhibitor, then that can reactivate it in some people. Questa è un'altra cosa importante. Ted ha guardato appunto a un farmaco che si chiama osimertinib, che è efficace per la variante 3 dell'EGFR, mutazione l'EGFR è l'Epidemic Growth Factor, la versione 3, e ha guardato anche negli inibitori di checkpoint, come il PARP-T. Questo che effetto ha? Che quando il temozolomide non funziona più, questo checkpoint inhibitor può farlo rifunzionare di nuovo. So I can constantly looking at ways to actually move the time clock in my favor, as I'm hoping that there will eventually be some kind of treatment that may ultimately cure the glioblastoma or provide me with more time. Sostanzialmente è alla continua ricerca di nuove soluzioni per diciamo, spostare in avanti l'orologio e quindi avere più tempo, nella speranza che ovviamente prima o poi arrivi qualche farmaco, qualche cocktail di farmaci che in qualche modo riesce a sconfiggere il glioblastoma. There's also another area that I'm excited about is CAR-T, multiple antigens, and checkpoint inhibitors. So that's chimeric antigen receptor and using multiple antigens and checkpoint inhibitors. Another area I've been looking into is DC-Vaxil. I will discuss this later. My brother Jamie told me about this in May of 2022, and I contacted Dr. Riva at McGill University in Montreal, Canada, but the intake had been closed since 2015. I looked into it further on Robbie's site at glioblastomamultiform.it, which has great information there as well. Sostanzialmente Ted ha guardato anche nel CAR-T, no? Quindi con antigeni multipli, ha guardato multipli inibitori di checkpoint, ha guardato anche diciamo, in DigiVax-L, sapete, il vaccino con le cellule dendritiche, e diciamo suo fratello Jamie ne aveva parlato in maggio 2022 e quindi ha contattato il dottor Riva dell'Università McGill di Montreal in Canada, ma alla fine diciamo, la sperimentazione clinica era stata chiusa. Poi, come sapete, abbiamo pubblicato anche sul nostro sito nuove sperimentazioni cliniche e quindi diciamo ci sta riguardando. And I'll keep pursuing these different options.
glioblastoma guide. I wanted to give back and also to inform people about different options that are available. The standard of care provides what we already know, a median survival of about 14.6 months. But maybe there are things that we can do to extend that a little. I looked into things, and some of the things that I've done, those are on my YouTube channel and website. And you can find it at glioblastomaguide.com or on YouTube under Glioblastoma Guide. I would urge everybody to go to the YouTube channel and to subscribe to the channel, watch the videos, like the videos, and that will help others find them that are desperately trying to find some kind of information that they can review and go over with their medical team. Robbie and I talked, and we wanted to try and... Ok. Sapete che Ted ha lavorato e ha sviluppato questo sito web che si chiama glioblastomaguide.com e anche, diciamo, gestisce un canale YouTube che si chiama sempre Glioblastoma Guide. In questo canale Ted dà informazioni sul glioblastoma, e quindi suggerisce di andare sul sito, di andare sul canale di YouTube, magari sottoscrivere il canale in modo da ricevere i nuovi aggiornamenti e magari mettere like ai video. Questo perché? Perché in questo modo queste informazioni sono più facilmente visibili e più persone che stanno disperatamente cercando informazioni sul glioblastoma riescono a farlo. Vediamo se riesco a tornare al punto giusto. Ok? So our websites and the YouTube channel, they are going to work together to try and help as many people as possible. So with www.glioblastomamultiform.it and Glioblastoma Guide, we're collaborating to provide information to make your best decisions about your care with your medical team, family, and friends. Quindi Ted quello che dice è che noi ci siamo incontrati, in realtà stiamo facendo cose molto simili, abbiamo fatto una bella chiacchierata, diverse chiacchierate a dire il vero. Entrambi abbiamo il desiderio di fornire informazioni, sia con l'organizzazione glioblastoma.it, quindi il sito glioblastomamultiforme.it, sia col sito Glioblastoma Guide. Perché, diciamo, l'idea è fornire più informazioni possibili alle persone in modo che possano prendere le migliori decisioni per la loro cura assieme al team medico che li segue. I hope that this together will provide a synergetic effect that is better than either of our sites and YouTube channel alone. In 2021, we went through a very difficult period. Ecco, ovviamente, diciamo, Ted si auspica che lavorando insieme, facendo uno sforzo sinergico, riusciamo a raggiungere più persone possibili e informarle. Nel 2021, a settembre, Ted ha passato un brutto periodo. Sometimes things aren't going to go the way that you want them to go in life, as we all know when we've been diagnosed with glioblastoma. We found that I was in the 1% and was able to take larotrectinib Vitrakvi, and we had a durable response for 2.5 years. Then suddenly, September 1st of 2021, I had a recurrence, and we thought that this might be the end. In only 3 months, it had grown from 0 in the MRI to a large tumor. In pratica, Ted ha avuto una ricorrenza il 1° settembre 2021. In soli 3 mesi, fino a quel momento, per 2 anni e mezzo, il Vitrakvi aveva funzionato bene, no? Sostanzialmente, in solo 3 mesi, il glioblastoma, il tumore di Ted era ricresciuto in modo da assumere grandi proporzioni. E quindi
At that point, it was so large and growing so quickly that we scheduled surgery for September 15th, 2021. My next MRI was November 15th, 2021, and there was yet another recurrence. Sostanzialmente Ted ha avuto un'operazione chirurgica il 15 settembre e aveva pianificato per novembre, il 15 novembre 2021, un'altra, la risonanza, insomma, di controllo, e lì c'era un'altra ricorrenza ancora più grande. In fact, in only 2 months, it was even larger than the last tumor in September. We had surgery on December 8th of 2021. Having 2 surgeries like that together was quite tiring, and it was a lot to go through. Sostanzialmente c'era stata un'altra ricorrenza, ancora più grande come dimensioni, e quindi Ted ha avuto un'altra operazione chirurgica l'8 dicembre 2021 e un'altra risonanza il 28 dicembre 2021 e c'è stata una nuova ricorrenza. Così We had the next MRI on December 28th, 2021. Yet again, we were shocked. There was a tumor again, and it was even larger than the last one. At this point, we figured that this was going to be the end and that we had done all we could. But we talked with the neurosurgeon and we arranged for surgery to take place on January the 12th of 2022. Ormai, diciamo, ovviamente erano disperati, pensavano fosse arrivata la fine, di aver fatto tutto il possibile. Però un chirurgo ha deciso di schedulare un'altra operazione per il 12 gennaio 2022. Measured tumor that we had seen in the MRI and that they had reported on when they did the surgery was not there. What was clearly a large tumor had disappeared, and we had experienced another miracle in my journey. In pratica, quando però si sono trovati a fare l'operazione chirurgica, è successo un altro miracolo nel percorso di Ted, perché sostanzialmente il tumore non c'era più. Era sparito, questo grosso tumore era sparito. However, this was 3 brain surgeries in only 4 months. And this was a very difficult time period, but be your own best advocate. Keep working, keep moving the clock forward, buying more time. Who knows what is around the corner? As a single dad with 3 kids, I needed to buy more time and find out what we could do. Che dire, il consiglio comunque di Ted è continuare a insistere, essere i prossimi migliori consiglieri e d'altra parte insistere per lui, che è un padre di 3 figlioli, è l'unica alternativa che c'è. Quindi, insomma, continuare a combattere, continuare a essere il miglior avvocato di se stessi, il miglior advocate e consigliere, sostanzialmente, e via. Ricordatevi che in 4 mesi ha fatto 3 interventi chirurgici, che non è facile. 3 interventi chirurgici al cervello. Research. What's next? One of the most promising potential treatments I have been following is CAR-T with multiple antigens and checkpoint inhibitors. I believe this may provide some possibilities when used in combination with the standard of care, as GBM is heterogeneous and the microenvironment is both hostile and ever-changing. A multi-prong approach seems to offer the best possibilities. Ricerca, no? Cosa succede? Cosa succederà? Beh, uno degli approcci che Ted ritiene tra i più promettenti è l'approccio CAR-T con antigeni multipli e gli inibitori di checkpoint. Ted pensa che questo possa fornire alcune possibilità quando utilizzata in combinazione con lo standard di cura, che sappiamo è il protocollo STUB. Perché il glioblastoma è eterogeneo e il microambiente che crea è anche ostile e continua a cambiare. E un approccio multitecnica, diciamo multifarmaco,
sembra quello che offre le migliori possibilità. Robbie and I both are in agreement on this, that a cocktail approach to tackling GBM has the best chance against this ever-changing disease. As I've Diciamo che io e Ted non siamo dei medici, ma entrambi concordiamo che alla fine ciò che potrà vincere il glioblastoma è un approccio multifarmaco mirato. said, I am currently researching DC Vaxil, and I feel it may be the most exciting possibility for GBM that I have ever seen. This is the largest increase in overall survival in both new and recurrent GBM cases. And we are not talking about weeks of additional time, as has happened with the Optune and temozolomide in the past. Instead, some of the initial results are reported as multiples of the current median survival times. Un altro approccio che Ted ritiene interessante è il DCVax-L, perché diciamo anche questo offre enormi possibilità. In realtà, come sapete, quando è stato introdotto il temozolomide, anche il dispositivo Optune, che come sapete è disponibile in Canada, negli Stati Uniti, non è ancora disponibile in Italia come standard, ma qualcosa mi dice, qualcuno di ben informato mi dice che non siamo molto distanti, nel senso che anche per l'Optune device sostanzialmente è possibile che dal prossimo anno le cose cambino. Comunque dicevo, anche il dispositivo Optune aggiunge qualche mese di vita, no? Ma i risultati ottenuti dal DCVax-L sembrano moltiplicare, no? L'aspettativa di vita, moltiplicarla semplicemente, non aggiungere qualche mese, moltiplicarla di qualche fattore. Ted, I was just saying that it's just for Italians, because you know, in Italy we don't have the Optune device yet, and but I have received some news in the last days, and they said that probably next year things will will change. Okay. Okay. I must say all of this with caution, as we need to await the study to be both peer-reviewed and approved by the FDA and other medical bodies around the globe. Diciamo che dobbiamo comunque essere cauti perché, come sapete, tutte le sperimentazioni cliniche poi devono essere validate, devono diventare devono essere validate non solo da chi le ha fatte, ma anche da altri medici e alla fine essere pubblicate. Però, insomma, sono buone notizie. Continuing on discussion about DC Vaxil, how does the process work? It uses dendritic cells. Those dendritic cells are the quarterbacks of your immune system. Allora, diciamo, parlando sempre del DCVax, il DCVax usa le cellule dendritiche, che secondo Ted sono come i quarterback del nostro sistema immunitario. Quarterback è la figura di spicco del football americano, diciamo così. Sono le punte, insomma. And they harness them. If I explain the process, the best way to do it in a nutshell is you go through a process called leukapheresis. It's a 2 to 3 hour process where they extract blood and put it into a centrifuge to extract the dendritic cells. Sostanzialmente funziona un po' così, giusto per spiegare il processo, no? Perché si sente parlare, ma è bene anche spiegare come funziona. Intanto bisogna passare attraverso un processo che si chiama leucaferesi. È un processo di 2-3 ore in cui viene estratto il sangue, viene messo in centrifuga e vengono estratte le cellule dendritiche. Next, they must have a representative tumor sample from the most recent tumor that was flash frozen, without any preservatives or saline, and it needs to be stored at minus 70 degrees Fahrenheit. Sostanzialmente poi bisogna riuscire ad avere delle cellule tumorali fresche e queste devono essere conservate, no? Conservate in una soluzione
che non le danneggia ovviamente, no? Quindi devono essere conservate a meno, adesso qui ho il coso, a diversi gradi sotto zero. They will need 2 to 3 grams of the tumor tissue. This tumor is broken down into its constituent parts using enzymes, becoming autologous tumor lysate. Sostanzialmente il tumore viene separato, viene diviso, ovviamente bisogna cercare gli antigeni, no? Quindi viene diviso usando degli enzimi. These parts are then exposed to the dendritic cells. The dendritic cells develop antibodies to the cancer. Questi antigeni vengono esposti alle cellule dendritiche. Scusate, queste parti del tumore vengono esposte alle cellule dendritiche che sviluppano antigeni. These dendritic cells have learned how to recognize your specific cancer. Quindi queste cellule dendritiche in questo modo imparano a riconoscere le tue specifiche cellule del tuo tumore, del tuo specifico tumore, del tuo specifico glioblastoma. Next, they concentrate the dendritic cells and produce vials which are stored in liquid nitrogen. Poi le cellule dendritiche producono dei vials, non mi ricordo più come si traducono, e sono, diciamo, messe, sostanzialmente sono messe conservate in nitrogeno liquido. Finally, this new vaccine is given to the patient in specific doses over a prescribed timeline. Sostanzialmente questo vaccino viene prescritto e offerto allo specifico paziente lungo una specifica timeline, vuol dire che lo danno dopo determinati giorni in modo da avere il massimo effetto. The vaccine of learned dendritic cells are injected into your arm muscle where they make their way to the lymphatic system. Once there, they interact with T cells, who then multiply and rally the entire immune system to target the cancer. Le cellule dendritiche vengono iniettate attraverso un'iniezione intramuscolare, arrivano al sistema linfatico e alla fine interagiscono con le cellule T che si moltiplicano e le cellule T sono le cellule killer del nostro sistema immunitario. Quindi con le cellule dendritiche le cellule dendritiche in qualche modo insegnano alle cellule T come andare, che si moltiplicano, come andare ad attaccare le cellule cancerogene. In qualunque parte del corpo si trovino, se stanno nel cervello, vanno nel cervello. Now that the immune system can see the cancer, it goes about killing it. Ecco, una cosa importante da dire è che il nostro sistema immunitario è in grado di passare la membrana ematoencefalica, no? Quindi un altro ostacolo viene tolto. Success has been strong, and there have been almost zero side effects, which is extremely rare, as we know, with a lot of cancer care. Ovviamente la risposta è molto forte se ovviamente gli antigeni sono corretti, per questo è importante tutto questo processo. Il lato positivo è che non ci sono effetti collaterali nel nostro sistema immunitario e sappiamo che in pratica, come dire, molto spesso le chemioterapie hanno dei pesanti effetti collaterali. There's a recurrence down the road, they can repeat the process to target the new version of the glioblastoma. Se c'è una ricorrenza si può ripetere il processo, quindi perché se c'è una ricorrenza è molto probabilmente diversa dal tumore originale, no? Quindi bisogna ripetere il processo, avere i nuovi antigeni e nuove cellule dendritiche che riconoscono la nuova versione del tumore. E comunque si può andare avanti così, no? I am currently working to bring DC Vaxil into Canada and to try to have it approved by Health Canada. Additionally, I am working to have it approved by the Cancer Agency
and added to the standard of care for all GBM patients. In questo momento Ted sta cercando di combattere per avere, di lavorare insomma per combattere, per portare il DCVax L in Canada e farlo approvare dal Sistema Sanitario Nazionale. Ted, you have to explain how you do this, because in Italy it's very difficult to do something similar. I would really love to do this. Ho detto a Ted che deve spiegarmi come fa ad andare dal Sistema Sanitario Nazionale e riuscire a farsi approvare un farmaco di questo tipo, perché in Italia è molto difficile, almeno io non ho capito come fare. Ecco. It should be noted that the researchers believe this same treatment may be successful with all solid forms of cancer. This is truly amazing. You will notice Ovviamente questo, diciamo, funziona su tutte le forme di tumori solidi. the picture on the side. It says PFTM. That stands for our slogan that we've been using since I was diagnosed, and it's Pray for Ted's Miracle. Ok, questa foto che vedete qui, diciamo, è una foto in cui diciamo, Ted tiene una scritta PFTM, che sta per Pray for Ted Miracle, prega per un miracolo come quello di Ted. And I appreciate any of your prayers. There are lots of tough decisions. Many of them I've had to make on a very quick time period, such as expanding the radius of radiation where I would lose my hearing. Very difficult decision. In the end, I ended up keeping my hearing. But one never knows. We have to be able to weigh these decisions out. And knowing that there's possibilities for those ahead of time, it can help us so that we're more calm and can make the decisions in a better way. As I've said, be your own best advocate. I cannot stress how important it is to me to learn all you can from credible sources and then to make decisions with your family and medical team. Sostanzialmente Ted ci dice che quello che succede a un malato di glioblastoma è che deve prendere delle decisioni e le deve prendere in condizioni in cui non è nel massimo della forma, insomma, quindi è importante lavorare insieme al team medico, alla famiglia e continuare a combattere, insomma, perché non si sa cosa succede, insomma, ci sono imprevisti uno dietro l'altro. And then take action. The standard of care provides predictable results, which none of us are looking for. Perché lo standard di cura fornisce risultati prevedibili, che però non sono buoni abbastanza. Nessuno di noi li vorrebbe, insomma, sappiamo qual è la sopravvivenza media. As you can see on this slide, it has the photo of the group of hikers making it to the summit of a peak. This is something that I feel we're all in together with glioblastoma. Please know that I am praying for each of you and your families. Our largest enemy is time with GBM, and doing all we can with possibilities with efficacy to buy more time includes prayer for me each day. Ecco, quello che è di importante che dice Ted è questo. Avete visto la foto sulla destra, no? Ci sono degli hiker, no? Che vanno diciamo, a camminare, a scalare la montagna, insomma. È un po' quello che succede ai malati di glioblastoma. Però per lui è stata molto importante anche la preghiera e quindi, diciamo, lui prega ogni giorno e pregherà anche per ciascuno dei malati di glioblastoma che incontrerà. In this slide you can see I was fortunate enough when the Olympics came to Vancouver in 2010 that I was an Olympic torchbearer. At this time I would like to thank Robbie, my oncologist, pharmacist, surgeon, the support of my family, friends, and all those who helped make Vitrakvi, osimertinib, and DC Vaxil possible, which is all part of my miracle in the making. Allora, vedete la foto, avete visto la foto sulla destra, no? È la foto di Ted che, diciamo, dopo aver passato una fase della sua malattia è riuscito a fare una mezza maratona, diciamo, per festeggiare, insomma, ed è riuscito a farlo. E vuole ringraziare tutti quelli che in qualche modo lo hanno aiutato, in qualche modo
cita anche me, Robby, ma diciamo lo fa a sproposito, perché non penso di aver fatto granché. Comunque su oncologi, i farmacisti, i chirurghi, tutti quelli che sono riusciti a portarlo ad avere il farmaco Vitravchi, e anche l'osimertinib e il DCVax, no? E rendono possibile quello che è un miracolo continuo. I hope you have enjoyed this presentation. I have enjoyed speaking with you today. Thank you very much, Robbie, for arranging all this and for all you have done to help others. This is my glioblastoma guide business card so that you can see easily how to contact me or go to my website or my YouTube channel. I have Quello che ha detto Ted è che prima di tutto ecco qui, torno un attimo indietro, questa è la business card, no? È stato molto contento di aver avuto la possibilità oggi di raccontarci la sua storia, e qui trovate tutti i riferimenti per poterlo contattare. Vediamo qui. and for all you have done to help others. This is my glioblast or my YouTube channel. I have also done it up with QR codes so it's easy for you to get to them. If you do go to my YouTube channel, I do have a playlist with all of the episodes all in a row so that it's easy for you to go there and do that. Please sign up, become a subscriber, watch the videos and like them. And if you'd like, leave a nice comment or two, and that would be very helpful, and it helps encourage the process. Thank you so much for this time, and I'll be seeing you soon. Fantastic. Alla fine, diciamo, avete visto c'erano i QR code, possono essere inquadrati. Suggerimento è che andiate sul canale YouTube, fate una subscription. L'altra cosa importante è che trovate una lista, la playlist, e lì ci sono tutti gli episodi in cui, attraverso dei video molto brevi che io ho visto, Ted racconta insomma come ha affrontato le diverse fasi della sua malattia. E adesso è a disposizione per eventuali domande e risposte. Ok, ci sono domande? Anche chiedo a Laura se ci sono delle domande sul canale YouTube, così diciamo rispondiamo anche a quelle. Okay. Robbie? At the moment, there are no specific questions. Of course, I have one. So now, do you have decided the next step for you? Ho chiesto a Ted se ha deciso qual è il prossimo passo, insomma, nel suo miracolo, insomma, nel suo percorso. Yes, at this point, we are actually working on the next step. I didn't talk about it during the presentation too much, but I had tried a directed therapy. Due to genetic testing, I had tested positive for the EGFR variant 3 in all of my tumors, and in the last 2, it was highly overexpressed. As a result, we researched and found Dr. Lesser in North Carolina, and he was conducting a small directed therapy trial using osimertinib, which goes after EGFR variant 3, and it's normally used for non-small cell lung cancer. But in this case, it was actually shown to cross the blood-brain barrier when the non-small lung cancer had actually metastasized in the brain, and it was able to treat it there. So this trial was to see if we could target the glioblastoma in the brain.
There's very small quantity of people doing the testing and participating, but I was fortunate enough to be one of them. Unfortunately, just up until yesterday, we had tried everything we could for my body to deal with the drug, but my platelets had crashed once again, even on the lowest dose we could try with the drug. As a result, we are now in between treatments, but we do have a meeting coming up in the next 2 weeks where we will be able to hopefully meet with another specialist, and at that time, hopefully that will open up another path. But we are always looking at what's next because we know GBM won't wait. So we have to be ready for what's next. Because if we just follow the standard of care with temozolomide, we know eventually it will stop working. And then the only thing after that is basically just to take the bevacizumab or Avastin. And that's not what we're looking for. So, yeah. Okay, let me translate. I hope I will remember everything, but I will do my best. Ok, Ted dice che insomma il prossimo passo è diciamo quello, l'avete visto, insomma c'è il medicinale che è il farmaco che diciamo è adatto al GFR V3, a quella mutazione. Quindi ha provato questo farmaco, però le piastrine sono andate giù, insomma, quindi i globuli bianchi sono andati giù e quindi ha dovuto sospenderlo. Adesso è tra diverse opzioni di trattamento. Tra 2 settimane ha un appuntamento con un altro specialista per iniziare un altro cammino, perché la cosa importante è non stare fermi, perché il glioblastoma sappiamo che non sta fermo, quindi bisogna continuare, non ci si può neanche, diciamo, riposare sugli errori, bisogna continuare a trovare nuove strade diverse, perché sappiamo che il glioblastoma tende a ritornare. Ecco. Ted, there is a question? Yes. Your recurrences were always in the same place, in the same zone in brain? That is correct. Yes, each time in the right front temporal lobe. Ok, sì, effettivamente tutte nella stessa zona e nel lobo temporale destro. Another question is regarding the NMR. No? You do NMR every 3 months or more frequently? More frequently now. We were, before these occurrences, we were doing the MRI scans every 4 months. However, when we had the recurrence, we've switched and continued with every 2 months. Ok, all'inizio sì, ma quando c'è stata la ricorrenza, da quella volta le fa ogni 2 mesi sostanzialmente, più frequentemente. Ok, ci sono altre domande? If not, did you ever tried cannabis? There is one question. You know that from some papers, it seems that also cannabinoids are having an effect on glioblastoma. So the question is, have you ever tried this? Can you repeat what it is called? Yes, is cannabis, marijuana, cannabis. Oh, cannabis. Oh, I see. I have not. Yeah, I'm not a big proponent of that, but I know it helps some people. So that is definitely a personal choice on that one. But I know that it is available in Canada, but I haven't had any pain, and also there's been limited studies
that I have seen that show the benefit for doing it. So I tend to focus more on things for me that I can understand the science on and work towards finding out through clinical trials and that kind of situation if it's something for me. Ok, allora no, non ha provato la cannabis, sa che ci sono degli studi, quello che lui ha letto non lo ha eccitato molto perché preferisce avere degli studi in cui, seguire gli studi in cui lui capisce i processi scientifici i processi che ci stanno dietro, quindi in cui lui ha fiducia nel processo. Da quanto la sua impressione è che negli articoli che ha visto collegati all'uso dei cannabinoidi è un po' magico, insomma, quello che succede, ecco, non c'è una spiegazione scientifica del processo. Another question is, have you ever done infusions of vitamin C? Yeah, I have not done that of vitamin C or any of the other infusions like that. However, each day I do take large doses of vitamin C as part of I have a whole regimen of different supplements that I take. Some of the B complex, I take vitamin C, vitamin D, vitamin K, and other ones that support my platelets because that's been a real Achilles heel for me with any of the treatments. So I take, for instance, papaya leaf tea and papaya leaf extract. And I also take the boswellia each day. Even though I'm not on radiation, I still take boswellia because it keeps inflammation down. Yeah. Ok, dunque non ha fatto infusioni di vitamina C, ma la vitamina C e alte dosi di vitamina C, così come di vitamina D e di vitamina K diciamo di altri supplementi, sono cose che lui prende ogni giorno. Anche, non so, la boswellia non sta facendo radioterapia, ma la prende lo stesso perché tiene bassa il livello di infiammazione nel cervello, quindi l'edema. There is another question. Yes. It's connected to hyperthermia. It seems that you did hyperthermia in your path, and the question is for how long, and are you doing this also today or not? Okay, great question. I am no longer doing hyperthermia. I was doing it at the process where I was having radiation and chemotherapy, as that was in the studies, that was the highlighted time to do it. So concurrently, while going through radiation and chemotherapy, I did hyperthermia, and that was a very easy process for me to do, and it is not covered in Canada under our medical system, but we paid for that process to be done. And I am grateful for it because it does show that those patients that do it are definitely having a longer, prolonged life. Can you recall the number of months that you did this? It was for a month and a half. Ok, ok. L'ho fatto per un mese e mezzo perché diciamo, l'ipertermia non è pagata dal Servizio Sanitario Nazionale, però sa per certo che i pazienti che l'hanno fatta hanno avuto del giovamento, insomma, quindi la ritiene una buona cosa. Ok. Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, direi che possiamo fermarci qui. Sono ovviamente molto grato per la presenza di Ted.
quello che succederà oggi insomma, è che diciamo, la registrazione verrà messa in linea e collegata con un articolo che racconterà questa conferenza. Quindi ringrazio Ted, ringrazio tutti i partecipanti e vi do appuntamento alla prossima conferenza. So Ted, I just said that what will happen. So I really thank you for your done and for your participation today. Now we will prepare a page on the website with the summary of what happened today and the connection to the video stream of the recording. Okay, the stream of the recording. So thanks again, and have a nice evening, and in your case, have a nice day. Nazi, thank you so much for arranging all this, Robbie. I really do appreciate it, and I hope that we have done some good together. I'm sure. Sì, mi ringrazia, insomma, e spera che abbiamo fatto qualcosa di utile insieme. Ecco. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. Grazie, thank you very much. Posso uscire? Sì, a pranzo? Sì, sì. Una classe. Ok, see you.